Гопинатха на должности сборщика податей тоже обычно тратит от 200 до 400 тысяч кахан по своему усмотрению. He's comparing also to Ramananda Rai. In the same way, he says, the previous verse said, I made Ramananda, this is the king of Orissa speaking, Prataparudra Maharaj. I made Ramananda Roy the governor of Rajamahendri. There is practically no account of whatever money he took and distributed in that position. Этот стих произносит Махараджа Пратапарудра. Здесь идет сравнение с Раманандараем, о котором в предыдущем стихе царь сказал, что никто точно не знает, сколько денег он взял и раздал, занимая эту должность. Kichudeya Kichanadeya na Kori Bichar Jana Sahita Apritya Dukkha Paila Ebar Gopinath Patanaika would collect some and pay some, spending it at will, but I would not consider this very seriously. Гопинатха Патаньяйка, сколько ты денег собирал в казну и сколько тратил, как хотел, на что я не обращал особого внимания. So Bhavananda Rai and his sons, like Ramananda Rai and Gopinath Patanyayaka, were very dear to the king, and the king, had a very relaxed and liberal attitude towards them. И Бхавананда Рай, и Рамананда Рай, и Ванинатха были очень дороги царю, поэтому он сквозь пальцы смотрел на все их подобные проступки. They had high governmental positions, and they would, spend money liberally, but the king didn't take it, very seriously. Они находились на высоких должностях, довольно легко распоряжались деньгами, но царь не придавал этому особого значения. This time, however, Gopinath was put into trouble because of a misunderstanding with the prince. Но в этот раз он попал в переделку из-за недоразумения с наследником. As we recall, the prince had been sent to estimate the value of Gopinath's horses, which Gopinath wanted to give to the government in lieu of the tax money that he owed. Как мы помним, с вами наследника царевича отправили оценить лошадей, которые Гопинатха собрался отдать в казну в часть погашения своего долга. But the prince gave a very low estimate of the value of the horses. Но царевич оценил этих лошадей слишком дешево. And the prince had an idiosyncrasy of turning his head and looking at the sky. А у царевича еще была болезнь, он постоянно задирал голову вверх в небо. And Gopinath was upset with the low value given for the horses, and he said to the prince, "At least my horses don't turn their heads and look at the sky." Гопинатха очень оскорбился низкой ценой, которую царевич дал за лошадей, и высказался в том духе, что мои лошади, по крайней мере, голову не задирают. So naturally enough, this made the prince very angry. Естественно, царевичу это очень не понравилось. And he had Gopinath lifted onto the changa, which is a means of executing someone. Царевич отправил Гопинатху на чангу, чтобы его казнить. Once the king was informed, he immediately had Gopinath brought down from the changa.
Но как только царь узнал о случившемся, он немедленно освободил Гопинатху с Чанги. So jana eta koila iha mui nahi jaun, bhavanander putra shabi atma samamanun. The prince created this situation without my knowledge, but actually I consider all the sons of Bhavananda Rai to be like my relatives. Царевич принял решение без моего ведома, но на самом деле для меня все сыновья Бхавананды Рая как родные. Lagi dravya chare iha mat jane sahaje mora priti hoy taha shane. Because of my intimate relationship with them, I have absolved Gopinath Patanaik of all his debts. Sri Chaitanya Mahaprabhu does not know this fact. Whatever I have done is because of my intimate relationship with the family of Bhavananda Rai. Благодаря близким отношениям с ними я простил Гопинатхе Патаньяйке все его долги. Шри Чайтанья Махапрабху об этом не знает. Мое решение вызвано только близостью к семье Бхавананды Рая. Shunya Rajara Binoy Prabhurananda Hena Kaliaila Tatar Rai Bhavananda. Having heard from Kashi Mishra all these statements concerning the king's mentality, Sri Chaitanya Mahaprabhu was very happy. At that time, Bhavananda Rai arrived there. Шри Чайтанья Махапрабху был очень доволен, когда услышал от Каши Мишры об умонастроении царя. В это время к нему пришел Бхавананда Рай. Panchaputra Saite Ashi Pardila Charane Utau Prabhu Tare Koila Alingane. Bhavananda Rai, along with his 5 sons, fell at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who lifted him up and embraced him. Бхавананда Рай вместе с 5 сыновьями припал к лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, который поднял его и заключил в объятия. Ramananda Rai Adi Sabai Milila Bhavananda Rai Tabi Bolite Lagila. Thus Ramananda Rai, all his brothers and their father met Sri Chaitanya Mahaprabhu. Then Bhavananda Rai began speaking. Так, Рамананда Рай, все его братья и их отец встретились со Шри Чайтаньей Махапрабху. Затем Бхавананда Рай заговорил. Tomara Kinkara E Sabamora Kula E Bipade Raki Prabhu Puna Nilamula. All these members of my family, he said, are your eternal servants. You have saved us from this great danger, therefore you have purchased us for a proper price. Все члены моей семьи, сказал он, твои вечные слуги. Ты избавил нас от этой великой беды и тем самым купил нас. Отныне мы принадлежим тебе. Bhaktavatsalya ebi prakata korila purve jaina pancha pandave vipade tarila. You have now demonstrated your love for your devotees, just as when you previously saved the 5 Pandavas from great danger. Сейчас ты показал свою любовь к преданным, так же, как в прошлом, когда ты спас от великой опасности 5 пандавов. Just to recap also the Bhavananda Rai is considered to be an incarnation of Pandu and his 5 sons to be incarnations of the 5 Pandavas. Кстати говоря, Бхавананда Рай считается воплощением Панду, а его сыновья, соответственно, это воплощение 5 пандавов. Neta dati mate gopinath charane parila rajar kripa vritanta shakale kahila. Gopinath Patanyayaka, his head covered with a silken wrapper, fell at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu and described in detail the king's mercy
towards him. Гопинатха Патаньяйка шелковой накидкой на голове упал к лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху и в подробностях рассказал о милости царя к нему. Baki Kori Bara Ardvi Guna Vartan Koila Puna Bishoy Dia Neta Dati Paraila. The king has excused me for the balance due, he said. He has reappointed me to my post by honoring me with this silken cloth and has doubled my salary. Царь простил мне оставшийся долг, рассказал он. Он восстановил меня в должности, наградив шелковой накидкой, и удвоил мне жалование. Kangaha Changer Upare Se Marana Pramada Kahaneta Dati Puna E Sabprasad. I was lifted upon the Changa to be killed, but instead I was honored with this silken cloth. This is all your mercy. Меня уже было возвели на Чангу, чтобы казнить, но вместо этого пожаловали шелковой накидкой. Все это твоя милость. Changer Upare Tomar Charan Dhyana Koilum Charana Smaran Prabhavi E Poilun. On the Changa, I began meditating upon your lotus feet, and the power of that remembrance has yielded all these results. На Чанге я стал медитировать на твои лотосные стопы, благодаря чему обрел все это. Loke chamatkara mora e sabdekiya prasangse tomar kripa mahima gawa. Struck with wonder by my affairs, the populace is glorifying the greatness of your mercy. Пораженные тем, что со мной случилось, все люди прославляют величие твоей милости. Kintu tomar smaraner nahi e mukyafal palabasha e jati bishoy chanchal. However, my Lord, these are not the principal results of meditating upon your lotus feet. Material opulence is very flickering. Therefore, it is simply a glimpse of the result of your mercy. Однако, мой Господь, не это главный результат медитации на твои лотосные стопы. Материальное богатство эфемерно. Все, что я получил, всего лишь тень того плода, который приносит твоя милость. Purport: one can achieve the highest perfection of life simply by meditating upon the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Go ahead. Комментарий. Просто медитируя на лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху, можно достичь величайшего совершенства в жизни. Generally, people are concerned with the four religious principles, namely religion, material opulence, sense gratification, and liberation. Как правило, людей интересуют 4 цели религии: благочестие, материальный достаток, чувственное наслаждение и освобождение. However, as indicated in the Srimad Bhagavatam Dharma Projita Koitavotra, success in these four kinds of material and spiritual gain are not the true results of devotional service. Однако, как указано в Шримад Бхагаватам, Дharma Projita Koitavotra, достижение этих материальных и духовных целей не является истинным результатом, к которому приводит преданное служение. The true results of devotional service is the actual development of one's dormant love for Krishna in every circumstance. Истинный результат преданного служения заключается в том, что в человеке пробуждается любовь к Кришне, которую человек чувствует при всех обстоятельствах. By the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gopinath Patanyayaka could understand that the material benefits he had achieved were not the ultimate result of meditating upon his lotus feet. По милости Шри Чайтаньи Махапрабху, Гопинатха Патаньяйка смог понять, что материальные блага, которые пришли к нему, не были высшим результатом медитации на лотосные стопы Господа. The
The true result comes when one is detached from material opulences. Истинные результаты приходят, когда человек становится равнодушным к материальным богатствам. Therefore, Gopinath Patanaik prayed to the Lord for such attachment. Поэтому Гопинатха Патаньяйка стал молить Господа не спаслать ему такую отрешенность. Okay. So yeah, here we see Gopinath Patanaika has got the proper understanding. Из этого стиха видно, что у Гопинатхи Патаньяйки было правильное умонастроение. Well, certainly he feels very grateful to Sri Chaitanya Mahaprabhu that he was rescued from, we could say, the jaws of death. С одной стороны, он чувствует большую признательность Господу Чайтанье за то, что тот спас его из пасти смерти. And that, of course, he was honored by the king, had his salary doubled, and excused his debts, and was given the same area for collecting taxes. При этом царь одарил его дорогим подарком, простил ему долги, удвоил жалование и оставил ему ту же самую территорию для сбора податей. But he realized that, you know, that is just a, as it says here, Fala Abbas, a glimpse of the result. Fal is a result. So Abhas is a glimpse, just like we have Nam Abhas, a glimpse of the holy name. С другой стороны, Гопинатха понимает, что все это фала аббас, или тень результата. Аббас означает тень, как в словосочетании нама аббас, тень святого имени. So clearly is an elevated devotee. Так что, вне всяких сомнений, он является преданным высокого порядка. But as we'll see from the next verse, he considered that his brothers were more elevated and more fortunate. При этом в следующем стихе он скажет о том, что своих братьев он считает более удачливыми. Ram Aroy Vaninate Koila Nir Vishoy Say Kripamoti Nahi Jati Aichihoy. Your real mercy has been granted to Ramananda Roy and Vaninath Roy, for you have detached them from all material opulence. I think I have not been favored by such mercy. Ты явил свою истинную милость Рамананде Раю и Ванинатхи Раю, ибо наделил их равнодушием ко всем мирским богатствам. Я же обделен этой милостью. So he considered his brothers to be more spiritually advanced and that they had got the real fruit of meditating on the lotus feet of the Lord, which was, well, material detachment, but not only that, real love of Krishna. Он считает своих братьев более удачливыми, потому что они более продвинуты, они наделены равнодушием к мирским богатствам, но даже не это главное, главное то, что у них больше любви Господа. Shuddha kripa kori gosai kuchaha bishoy nirvina hainu moti bishoy nahoy. Kindly bestow upon me your pure mercy, so that I may also become renounced. I am no longer interested in material enjoyment. Пожалуйста, даруй мне свою чистую милость, чтобы я тоже избавился от привязанности к мирскому. Больше меня не интересует материальное наслаждение. Well, definitely, Ramananda Roy is one of the most exalted devotees
who is described in the Chaitanya Charitamrita. Рамананда Рой очень возвышенный и преданный, ему посвящены отдельные главы читания Чаритамриты. And one of the most important conversations, maybe even the most elevated conversation that Sri Chaitanya Mahaprabhu had with anyone is his conversation with Ramananda Roy. Именно с Раманандой Раем Господь Чайтанья вел, пожалуй, самую важную свою и самую возвышенную беседу. Srila Prabhupada published the book Teachings of Lord Chaitanya prior to translating the Sri Chaitanya Charitamrita. Шрила Прабхупада опубликовал книгу учения Господа Чайтаньи еще до того, как приступил к переводу читания Чаритамриты. So there he describes the most important philosophical conversations that Lord Chaitanya had. В этой книге он пересказывает наиболее важные философские беседы, в которых участвовал Господь Чайтанья. Of course, Chaitanya Charitamrita is full of lila, just as Chaitanya Bhagavat is also. Читание Чаритамриты много повествует о лилах, так же, как и читание Бхагавата. But the Chaitanya Charitamrita has considerably more philosophical content. Но есть читание Чаритамрити и философское содержание. Chaitanya Bhagavata focuses mostly on the earlier pastimes of the Lord. Читание Бхагавата повествует в основном о ранних играх Господа. The Adi-lila deals with the Lord's childhood pastimes. The Madhya-lila deals with his youthful pastimes and his married life. В Ади-лиле читание Бхагавата описаны детские игры Господа, в Мади-лиле юношеские игры и женитьба Господа. Up to beginning of the Sankirtan movement, and only in the beginning of Antья-лила is the Lord's taking sannyas described, and then his later pastimes are simply summarized. А также лилы Господа вплоть до начала движения Санкиртны. Только в начале Антья-лилы читания Бхагаваты повествуется о принятии Господом саньясы и очень кратко пересказаны дальнейшие игры Господа. The Chaitanya Charitamrita, on the other hand, deals with the Lord's later life, mainly after taking sannyas. Что же касается читания Чаритамриты, то она в основном повествует о второй половине жизни Господа уже после принятия им саньясы. The Adi-lila gives a quite extensive philosophical explanation of Lord Chaitanya's position and pastimes. В Ади-лиле читания Чаритамриты дается обширное философское объяснение положения Господа Чайтаньи и его игр. Also philosophical description of Lord Nityananda and Advaita Acharya's position. Также с философской точки зрения описывается положение Господа Нитянанды и Адвайта Ачарьи. Extensive description of their intimate associates. Также очень много описаний их приближенных. Several chapters are dedicated to enumerating the Lord Chaitanya's intimate associates and Lord Nityananda's intimate associates and Advaita Acharya's intimate associates. Несколько глав отдельно посвящены
поименованию близких спутников Господа Чайтаньи, отдельно Господа Нитьянанды и Адвайта Ачарьи. Then there is a summary of the Lord's childhood and youthhood pastimes. Также в Антья-лиле вкратце перечисляются детские и юношеские игры Господа. Up to the beginning of the Sankirtan movement. До начала движения Санкиртаны. Then in Антья-лила, well, there's a summary of all the further pastimes of the Lord, and then the Lord's taking sannyas is described. В Антья-лиле написаны дальнейшие игры Господа и также принятие Господом саньясы. And how, at the request of his mother, he made his headquarters in Puri. Еще там описано, как по просьбе матери Господь Чайтанья сделал Пури своей штаб-квартирой. So then we find a extensive description of the Lord's travels to South India and to Vrindavan as well, North India and Vrindavan. Далее в подробностях приводится описание путешествия Господа по Северной Индии и его паломничества в Вриндаван. So it's in that section that we find these important philosophical conversations. И именно в этой части читания Чаритамриты содержатся эти важные философские беседы. First of all, there's the conversation with Sarvabhauма Bhattacharya, which took place just after the Lord had arrived in Puri, fallen unconscious in the Jagannath Mandir, and been taken to the home of Sarvabhauma Bhattacharya. Первая из таких бесед произошла в Джаганнатха-Пури вскоре после того, как Господь Чайтанья пришел туда и от избытка чувств в храме Джаганнатхи упал без сознания, после чего его отнесли домой к Сарвабхауме. Sarvabhauma was a very prominent pandit in Puri, but he was a Mayavadi. Сарвабхаум был очень известным в Пури пандитом, однако он был майявади. Or let us say Brahmavadi. I mean, the Mayavadis, hardcore Mayavadis, don't even respect the deity of the Lord. But at Sarvabhauma, he did respect Lord Jagannath. But he was a Brahmavadi, thinking ultimately the impersonal conception of the Supreme is the highest, Brahman. Или, точнее сказать, он был брахмавади, потому что закоренелые майявади не признают божество Господа, однако он, очевидно, признавал божество, но при этом считал безличный браман высшей целью жизни. And he tried to give spiritual instruction about Vedanta Sutra to Lord Chaitanya. Сарвабхаума решил дать Господу Чайтанье наставление на основе Веданта Сутры. Considering him to be a young, inexperienced sannyasi. Дело в том, что Сарвабхаума Бхаттачарья считал Господа молодым и неопытным саньяси. But Lord Chaitanya, after listening to Sarvabhauma's ramblings for about a week, he responded and he said that Vedanta Sutra is clear as the sun, as the sunlight, but your explanations are like clouds. Господь Чайтанья неделю слушал словоблудие Сарвабхаумы и в конце концов сказал: смысл Веданты ясен, как солнце. Ты же своими рассуждениями пытаешься навести тень на нее. And then Sarvabhauma requested him to explain, and Lord Chaitanya gave a very elaborate philosophical discourse, including explanation of the Atmarama verse. Сарвабхаума предложил Господу Чайтанье самому объяснить Веданта Сутру, и Господь дал блестящее объяснение
ей и, в частности, стиху от Марамы. So after some time, well, of course, Sarvabhauma then became a surrendered follower of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Услышав это объяснение, Сарвабхаума сделался последователем Господа Чайтаньи Махапрабху. After some time, on the plea of searching for his elder brother who had taken sannyas, Lord Chaitanya departed from Puri and spent about 2 years traveling in the south and west of India. Через некоторое время Господь Чайтанья под предлогом поиска своего старшего брата, который ранее принял саньясу, в течение 2 лет странствовал по Южной и Западной Индии. And it was at the request of Sarvabhauma that the Lord met Ramananda Rai on the banks of the Godavari. В ходе этих странствий по настоянию Сарвабхаумы Господь Чайтанья встретился с Раманандой Раем на берегу реки Годавари. So as was mentioned here, Ramananda Rai, he was the governor of that southern area of India, which, you know, at the time was under the jurisdiction of Prataparudra Maharaj. Как мы с вами уже читали, Рамананда Рай отвечал за определенную область на юге Индии, которая находилась под властью царя Пратапарудры. So that's they had a wonderful philosophical conversation on the banks of the Godavari River. У Господа Чайтаньи Рамананды Рая произошла замечательная философская беседа на берегу Годавари. As he had done with Sarvabhauma, Lord Chaitanya took the role of a student, and he was questioning Ramananda as to how to attain the perfection of life. Как и в случае с Сарвабхаумой, Господь Чайтанья принял роль ученика и спросил Рамананду Рая, как достичь высшего совершенства в жизни. So it's a long conversation. We won't go into the details here, but it covered the whole range of Krishna conscious philosophy. Между ними завязалась долгая беседа. Я не буду сейчас пересказывать ее содержание, но она затрагивала целый ряд вопросов, связанных с философией сознания Кришны. Up to the highest level of the intimate rasas between the Lord and his devotees in the spiritual world, culminating in the Madhurya rasa, the Lord's relationship with the gopis and ultimately with Srimati Radharani. В частности, эта беседа затрагивала расы или близкие отношения с Господом в духовном мире, которые кульминируют в Мадхуре расе или супружеской любви Гопи и Кришны и в ее высшем проявлении супружеской любви Шримати Радхарани Господу Кришны. And finally, Lord Chaitanya revealed himself as Radha Krishna to Ramananda Rai. И в конце этой беседы Господь Чайтанья предстал перед Раманандой Раем в облике Радхи и Кришны. He had also revealed himself in a 6-armed form to Sarvabhauma at the end of their conversation. А ранее, в конце беседы с Сарвабхаумой, Господь Чайтанья предстал перед ним в своей шестирукой форме. Well, anyhow, we can understand from that, you know, Ramananda Rai was a really very exalted devotee of Krishna and of Lord Chaitanya. Из этого яствует, что Рамананда Рай был очень возвышенным преданным Господа Кришны и Господа Чайтаньи. The Lord further traveled in South India. I can't recall, perhaps someone else can. Is the conversation with Tattvavadi Acharya in Udupi, is this mentioned in the teachings of Lord Chaitanya? Кто-нибудь помнит беседа Господа Чайтаньи с учителем Таттвавади
в Удупи, описывается ли она в книге учения Господа Чайтаньи? Anybody remember that? Может быть, кто-нибудь помнит? Maybe not. Возможно, она не упоминается там. Anyone recall? Если кто-то вспомнит, дайте знать, пожалуйста. I remember it's there. It is? Yeah. Mm-hmm. So anyway, it's also an important philosophical conversation. Минадхавас Прабху подсказывает, что есть там такая история. Это очень важная беседа. And then, of course, Lord Chaitanya, well, he visited Pandrapur, where he met Sri Rangapuri, a godbrother of his spiritual master, who informed him that his brother had gone back to Godhead in that holy place. И в ходе этого своего паломничества Господь Чайтанья пришел в Шри Пандарпур, где встретился со Шри Рангой Пури, духовным братом своего гуру, и тот поведал ему, что его старший брат оставил тело в этом святом месте. Then he returned by the same route to Puri. Оттуда Господь Чайтанья тем же маршрутом вернулся в Пури. After some time he departed for Vrindavan, but he went through Navadvip and thousands of people began to follow him. Некоторое время спустя Господь Чайтанья отправился в Вриндаван. Он пошел через Навадвипу, и там тысячи людей присоединились к нему. But he continued as far as Ramakeli and a little further, and in Ramakeli, Rupa and Sanatan, who were government ministers, came and surrendered to him. Господь Чайтанья зашел чуть дальше Рамакели, где с ним встретились Рупа и Санатаны, которые в то время были правительственными служащими. So he gave his blessings he accepted them as his followers and gave his blessings that they would be released from their material entanglement in governmental affairs. Господь Чайтанья тогда принял их как своих последователей и благословил их, что они смогут избавиться от этих материальных обязательств, которые их сковывают. Sanatana advised him it's better not to go to Vrindavan with thousands of followers. В то время Санатана Госвами посоветовал Господу Чайтанье не идти во Вриндаван в сопровождении тысяч последователей. So the Lord decided it was good advice and he returned to Puri. Господь счел это хорошим советом и вернулся в Пури. But then again he decided to go to Vrindavan, this time through Jarikanda forest, which is a wild and dangerous place, and took only two Brahmin assistants with him. Некоторое время спустя он снова пошел в Вриндаван. На этот раз он избрал путь через джунгли Джариканда. Это был очень сложный и опасный путь. И взял с собой только 2 брахманов. So it was he did visit Vrindavan, but again crowds of people began to gather, and he stayed only 2 months. Господь Чайтанья в итоге добрался до Вриндавана, но и там вокруг него стали собираться толпы, поэтому Господь Чайтанья провел в Вриндаване всего 2 месяца. At the request of his Brahmin assistant Balabhadra Bhattacharya, the Lord departed for Prayag and arrived there during the Magh Mela. По просьбе своего слуги Брахмана Балабхадры Бхаттачарьи Господь Чайтанья далее отправился в Праяг, куда пришел на празднование Магх-мелы. And there he met Rupa Goswami, who was on his way to Vrindavan. В Праяге он встретился с Рупой Госвами, который, в свою очередь, направлялся в Вриндаван. And gave him very extensive
instructions about devotional service. И дал Рупе Госвами очень обстоятельные наставления о преданном служении. And then continued to Varanasi, where he met Sanatana Goswami and gave him also very extensive instructions. Далее Господь Чайтанья пошел в Варанаси, там он встретил Санатану Госвами, и ему тоже дал очень обширные наставления. So both these conversations are described in great detail in the end of the Антья-лила. Обе эти беседы с Рупой и Санатаной во всех подробностях описаны в последних главах Антья-лилы. And Prabhupada has also included them in the teachings of Lord Chaitanya. Кроме того, Прабхупада пересказывает эти беседы в книге учения Господа Чайтаньи. Also in Varanasi, Lord Chaitanya met the head of the Mayavadis, Prakashananda Saraswati, and defeated him in philosophical conversation and converted him also to Vaishnavism. В Варанаси Господь Чайтанья встретился с Пракшанандой Сарасвати, предводителем местных Майавади, одержал над ним верх в философской беседе и сделал его своим последователем. So that's also included in the teachings of Lord Chaitanya. Эта история тоже приведена в учении Господа Чайтаньи. So we find all these important philosophical conversations then in the Антья-лила. И все вот эти важные философские беседы, которые вошли в книгу учения Господа Чайтаньи, они все приводятся в Антья-лиле Чайтанья Чаритамрите. So after that, Lord Chaitanya returned to Puri, where he remained for the last 18 years of his sojourn on this planet. После этого Господь Чайтанья вернулся в Чагганатха-пури, где провел последние 18 лет своего пребывания на этой планете. So this period and the pastimes, which include this pastime that we're reading at present, all these pastimes of the last 18 years are described in the Antья-лила. Этот последний 18-летний период и все игры, которые в него происходили, включая то, о чем мы с вами читали сегодня, описаны в Антья-лиле. So anyhow, here we understand that Bhavananda Rai and his entire family are very dear devotees of the Lord, and of course Ramananda Roy and Vaninath Roy are particularly described as being very detached from material opulence and very elevated in love of Krishna. Из этой лилы ясно, что Бхавананда Рай и все члены его семьи были очень дороги Господу Кришне, а в особенности вершин отречения достигли Рамананда Рай и Ванинат. Okay, so I think we'll finish there today. Any questions? Остановимся. Пожалуйста, задавайте вопросы. We've got a question from Rati Shreshtha Mataji. Почему благочестие, материальный достаток и чувственное наслаждение называют целью религии? Это же цели людей, которые используют религию для достижения своих целей. Why piety, material opulence and sense enjoyment are being called as aim of religion? These things are aims of persons who use religion to attain their own purpose. Well, they're considered to be, pious material activities. Эти вещи, которые вы перечислили, считаются, они относятся к благочестивой мирской деятельности. They would be included, in
dharmic activities of demigod worshippers. Они входят в ту деятельность, которую, согласно дхарме, ведут поклоняющиеся полубогам. Karma kanda activities. Это деятельность категории карма-канда. So this is a material religion. Это такая мирская религия, материалистичная религия. It is not a pure love of Godhead, pure spiritual activity. Здесь нет чистой любви к Богу или чистой духовной деятельности. But it's acceptable for persons who are on the path of material religion, pious activity, karma kanda, etc. Однако такая деятельность является приемлемой для тех, кто исповедует мирскую религию, материалистичную религию, мирское благочестие или карма-канду. Guru Maharaj, may I ask you one question? Yes, please. That I remember it is mentioned that when Sarvabhauma Bhattacharya was observing that highest symptoms of ecstasy of Chaitanya Mahaprabhu when in his house, so he recognized him as the Lord himself. So is it possible for Brahmavadis to recognize human-like being like as Lord himself? По-русски. О, sorry. Тогда, когда Сарвабхаума Бхаттачарья наблюдал все эти возвышенные симптомы читанию Махапрабху у себя дома, самые возвышенные симптомы экстаза духовного, то он признал, что это сам Бог. Такие симптомы не может проявлять человек. Вот я спрашиваю Гуру Махараджа, что Брахмавади все-таки могут признать или увидеть в человеке, как себя представлял тогда Господь Чайтанья, самого Бога, что это Бог сам лично. Well, one thing we should understand was that Sarvabhauma Bhattacharya, okay, he was a Brahmavadi, but he was an extremely learned person in the Shastras. Надо понимать, что Сарвабхаума Бхаттачарья был брахмавади, но с другой стороны он был очень сведущ в шастрах. So he, according to Shastra, he was able to reach some such understanding. И, опираясь на свидетельства шастр, он смог прийти к такому пониманию. But probably not only due to his learning, but also due to the special mercy that Lord Chaitanya showed him. Ну, конечно, здесь сыграла роль не столько его обширное знание шастр, сколько та милость, которую пролил на него Господь Чайтанья. Ultimately, it's only possible to recognize the Lord if the Lord gives one the eyes to see. Потому что увидеть Господа может только тот, кому Господь дал соответствующее зрение. But still, I mean, there are extensive descriptions in Shastra, and he was a highly learned Pandit. Тем не менее, в шастрах приводится подробное описание Господа, а Сарвабхаума был большим знатоком шастр. But he's a recipient. He's definitely a recipient of Lord Chaitanya's special mercy, and he became a very great devotee of the Lord. Но главное то, что он снискал большую милость Господа и стал выдающимся преданным Господа. Харе Кришна. Thank you. Hare Krishna.
Are there any more questions here in the chat? I don't see any more questions. Похоже, в чате больше нет вопросов. Guru Maharaj, I have some question. What is this here? Чисти предни может иметь какие-то материальные... There's a Are we question already? from Mataji Yashoda. No. Чистый преданный может иметь какие-то материальные привязанности или внешние недостатки характера, проявляющиеся по отношению к другим людям. May a pure devotee have some material attachments or external shortcomings of his character in respect to other people? Could be some eccentricities. Ну, какая-то доля эксцентричности может присутствовать. We see that in the case of, for example, Miniketan Ramdas. Это видно на примере Минакетана Рамдаса. Perhaps we could say Vamsidas Babaji. Или Вамшидаса Бабаджи. There may be. Так что такое возможно. Yes. Guru That's Maharaj, may I Это ask you? отвечает на ваш вопрос? Here, let's have for Vaninath. Guru Maharaj, I'm sorry, I was wrong about teachings of Chaitanya, of Lord Chaitanya. I couldn't find here the chapter where is it described these pastimes of the Lord. Я It's not ошибся here. насчет истории с Татвавади, ее нет в учении Господа Чайтаньи. Yeah, I was not Yeah. sure it was there, and yes, that's probably, as you say, correct. Да, я тоже так и думал, что ее там нет. Guru Maharaj, I have one question also. There is in that pastimes of Gopinath Patanaika, he is speaking with Lord Chaitanya Mahaprabhu, he revealing his mind, but he is not apologizing about his misbehavior or inappropriate behavior that he spend the money, and he's not speaking about that, no asking about excuse from Lord Chaitanya Mahaprabhu. It's like for me, it looks like, first of all, I have to say that I have to recognize that I was wrong in my behavior, my actions, like that. It says, and the question is, one question is that he is saying about mercy to become detached from material sense enjoyment, and that is like he's saying like that is some type of mercy of the Lord. But it is also, we can say, our choice whether we like to be detached or not, whether we are attached or detached. Like how we can say that is a mercy of the Lord. First of all, it is our choice, or first of all, it is a mercy of the Lord. Я, Саша, позволение резюмирую. Да, Да, пожалуйста. Гопинат Патаньяйка почему-то не кается здесь за растраты казенных средств. Это первый момент. А второй момент, он молится Господу о том, чтобы избавиться от привязанности к мирскому. Почему он так молится, если это наш осознанный выбор, быть привязанным или не привязанным, или все-таки здесь милость Господа имеет решающее значение? Я правильно надеюсь, да? Да, все правильно.
Спасибо. Is that the first part? Shall we just respond to the first part of the question? Ну, по частям тогда, да, с первой, почему он не Мгм. кается за Yes, Guru распад лет. Maharaj, of course. Well, I mean, I can appreciate what you're saying. And normally one would expect that in such situation, he would have apologized for his behavior and for, you know, disturbing the Lord. Я понимаю, о чем вы говорите, потому что вполне очевидно, что в такой ситуации нужно было бы как-то просить прощения за свое поведение и за то, что доставил беспокойство Господу. But anyway, you know, they're all very intimate associates of the Lord. So, you know, exactly how they interact, it's not for us to judge ultimately. Это с одной стороны. С другой стороны, все они близкие спутники Господа, и им виднее, как друг с другом себя вести. But he definitely got, you know, a big fright and was put into a lot of difficulty because of his behavior. Но совершенно очевидно, что Гопинатха не отделался легким испугом за свои проступки и получил хороший урок. You know, next time when we read, it is also it is also described, you know, that the Lord was not very pleased with Gopinath. И дальше, в следующих стихах, мы с вами будем читать о том, что Господь был не слишком-то доволен Гопинатхой. I mean, at least for his prior behavior. Ну, имеется в виду вот тема его поведения. But on the other hand, you know, Lord is exhibiting his causes mercy on Gopinath and acknowledging that, you know, Gopinath and other members of his family are very, very dear to the Lord, very intimate associates of the Lord. С другой стороны, мы видим, что Господь Чайтанья проливает беспричинную милость на Гопинатху и дает понять, что Гопинатха и члены его семьи очень дороги ему, являются его очень близкими спутниками. And Gopinath also, you know, he did get some understanding, deep understanding that even though he had been favored by the Lord, that material opulence is very flickering, and that his brothers, in fact, had attained much greater mercy of the Lord due to being detached from material opulence. Мы также видим, что Гопинатха, получив особую милость Господа, также осознал приходящую природу материальных богатств, и он понимает, что его братья более возвышенные, чем он, потому что у них нет такой привязанности к мирскому. You know, so he's sincerely praying for the Lord's mercy that he may also come to such an exalted level. И он искренне молится Господу о том, чтобы снискать его милость и подняться на такой же высокий уровень, как они. And the Lord, you know, finishes up by giving him some clear instruction not to misspend the money and not to squander money on sinful activities. И Господь в конце концов дает ему довольно четкие наставления о том, что не нужно воровать деньги и тратить их направо и налево. We'll read it next time. Но об этом мы поговорим в следующий раз.
next part of the question, what was that? Другая часть вопроса была regarding detachment of worldly things. Why is he asking for mercy when this is a conscious choice of the person to be attached or to be detached? Вторая часть вопроса касалась отречения, почему он просит у Господа милости на отречение, когда это осознанный выбор человека. Well, in one side, you can say it's a conscious choice, but on the other side, it may not be so easy. I mean, someone may make a choice based on intellectual understanding, but to realize that in actuality and become really detached, it is not so easy. Therefore, it is quite appropriate for any sincere devotee to beg for the Lord's mercy, to give him the strength to actually make that choice a reality. В каком-то смысле это осознанный выбор, в каком-то смысле это очень непростой выбор, потому что можно просто на основе интеллектуальных рассуждений прийти к необходимости отречения, это одно. Другое дело глубоко прочувствовать необходимость отречения, и здесь как раз очень важна милость Господа. All right, next. Guru Maharaj, I heard from Mother Jurmila one lecture. So she told us that devotee should never ask from the Lord to be detached from that material objects which he is attached to. If someone wants to keep this attachment for material objects, he should not ask from the Lord this type of mercy, like it's some contradictory. If you're asking something for detachment, but at the same time you have this detachment. So how can we understand it? Can you make this more clear, this understanding, or is it right or not? Say like that. Какая Матаджи это говорила? Мата Журмила, она вот говорила в одной из своих лекций, что человек не должен просить, я слушала эту лекцию сам, просить о непривязанности, если у него есть желание этим наслаждаться. Как бы вот, может быть, вот такой момент. Я поэтому и спросила этот вопрос насчет Гопинатха Паттаняйки, что у него было желание потратить деньги, но в то же время он как бы об этом не извиняется. И он не извиняется по этому поводу, что вот у меня было неправильный был выбор, а сейчас я вот понял свою ошибку. То есть он так не говорит, что я понял свою ошибку, он просит так, как будто бы у него привязанности не было, хотя получается, что у него была привязанность. Вот вы это можете перевести тоже, Махарадж? Mataji Urmila in her lecture states that if one is attached to something, one should not pray to the Lord to become detached of this thing while he is attached. So it seems that Gopinatha Pаттanaika was attached to spending money, but we don't see that он был привязан к Гопинатха, да, но что он... Да, но он не просит прощения у Господа за свою эту привязанность, и потом просит о непривязанности. He should first beg for forgiveness for this attachment, and only then he should pray for detachment. But he is not doing the first part. Look here, I don't think we should be analyzing the motivations of such high-level associates of the Lord. Я не думаю, что нам стоит анализировать мотивы столь возвышенных преданных Господа.
We have to be careful also. Нужно быть поаккуратнее с этим. And as regards, praying for detachment from something that one is attached to, well, there may be some duality in the mind of a devotee. He may be attached to something, but he may also understand that that attachment is not very good for his spiritual life, and therefore he may be praying in the long run, let me get free from it, even if I'm attached to that in the short term. Что касается привязанности и непривязанности, то возможно некая дуальность в голове у преданного, когда он к чему-то сейчас привязан, но молится о том, чтобы со временем развить непривязанность к этому. I don't think we can be so cut and dried, that if you're attached to something, you shouldn't pray to the Lord to become detached from it. You can have it, a long-term vision or long-term plan or aspiration to gradually become detached. Я не думаю, что мы должны быть настолько категоричными, что не должны молиться о непривязанности к тому, к чему сейчас привязаны. Мы же можем это как какую-то долгосрочную цель перед собой иметь, избавление от этой привязанности в будущем, в перспективе. Okay, Guru Maharaj, thank you. Hare Krishna. Okay, I'll finish here. And Monday, we'll continue with the Bhagavatam, Krishna Mishra. Yes, Guru Maharaj. Будет лекция по Бхагаватам. Bhagavatam, that's from the 4th canto, the meeting of Prithu Maharaj and the 4 Kumaras. По 4-й песне, по встрече Притху Махараджа с 4 кумарами. And on Wednesday, we hope to continue with the Sri Chaitanya Charitamrita, this particular pastime, the deliverance of Gopinath Patanyayika. В среду, я надеюсь, получится продолжить чтение Антья-лилы, освобождение Гопинатха Патаньяйки. Thank you very much. Спасибо вам большое. Sri Chaitanya Charitamrita ki Jai. Guru Maharaj ki jai. 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 Samaveta Bhaktivinoda ki Jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Hari Bol. Hari Bol.